Very good morning. Yes, welcome to PythonLife. So, DevOps series లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్ వచ్చేసి if I learn DevOps methodologies, is the job guarantee? Is the job guarantee? సో ఈ పాయింట్ పైన అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎస్. సో మనం DevOps నేర్చుకుంటే మనకి జాబ్ అనేది గ్యారంటీగా వస్తుంది. సో మనకి ఎప్పుడు జాబ్ గ్యారంటీ అవుతుంది లేదంటే ఎస్. The answer is no only. If I learn DevOps methodologies, is the job guaranteed? Answer is no. So what is the reason అంటే సో సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనేది మనకి జాబ్ గ్యారంటీ అయితే ఉండదండి. సో ఎందుకు మనకు జాబ్ గ్యారంటీ ఉండదంటే DevOps is a methodology, first point. So DevOps contains డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మనకి అట్ ద సేమ్ టైం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాము. సో DevOps does not guarantee job automatically, but if you learn the properly and practices, your job chance very higher. సో మన ఒక సినారియో బేస్డ్ ఫార్మాట్ లో DevOps మెథడాలజీ లాంచ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సినారియో బేస్డ్ ఫార్మాట్ ఉంది. సో మన రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు సో రైట్ నౌ every concepts మనకి థియరీ వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్, వాట్ ఈస్ డాకర్, వాట్ ఈస్ Ansible, వాట్ ఈస్ టెరాఫార్మ్. సో దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి రైట్ చేయండి. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా రైట్ చేస్తారంటే ఎస్. సో మనం ఆ వర్క్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి సో అందులో ఏదన్నా ఇష్యూస్ రైజ్ అయినప్పుడు మనం ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేయాలో ఆ ఫార్మాట్ లో మనకి సినారియో బేస్డ్ ఫార్మాట్ లో మనకి క్వశ్చన్స్ అనేది రైట్ చేస్తారండి. క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి రైట్ చేస్తారు. సో మనం DevOps మెథడాలజీస్ ని సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేస్తే మాత్రం 100% దెర్ ఇస్ నో జాబ్ గ్యారంటీ అని చెప్పొచ్చు అండి. దెర్ ఇస్ నో జాబ్ గ్యారంటీ అండి. సో మనం జాబ్ గ్యారంటీకి మనం పర్ఫార్మ్ చేయడానికి సో వన్స్ ఏ DevOps మెథడ్ మనం పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకొని ఏ ఆర్డర్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి జాబ్ ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ మనీ హైగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే సో బేసికల్ మనకి DevOps అనేది ఒక మెథడాలజీ అండి. ఈ DevOps మెథడాలజీ ప్రెసెంట్ కరెంట్ మార్కెట్ లో వెరీ హై డిమాండ్ జాబ్ మార్కెట్ అయితే ఉందండి ప్రెసెంట్. ఎస్. సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంపెనీ నీడ్స్ DevOps ఇంజనీర్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ రైట్. అది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కావచ్చు, క్లౌడ్ కంపెనీస్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్, లైక్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, హెల్త్ సెక్టర్, ఫర్ ఎనీ డొమైన్ అండి. ఫర్ ఎనీ డొమైన్ కంపెనీస్ రిక్వైర్డ్ ఆటోమేషన్ లైక్ ఫాస్టర్ గా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ అని క్రియేట్ అవ్వాలి. సో క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్కి సో డెవ్ ఇంజనీర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. DevOps ఇంజనీర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ అవుతుందంటే ఈ DevOps మెథడ్ మనకి లర్న్ చేయడానికి ఎస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లినిక్స్ బేసిక్స్ అండి. సో వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందండి. అండ్ నెట్వర్కింగ్ కమాండ్స్ అండ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో అట్ ద సేమ్ టైం కోర్ DevOps మెథడాలజీస్ లో మనకు వచ్చేసి లైక్ జెన్కిన్స్ కరెంట్ మార్కెట్ లో మనకి జెన్కిన్స్ ఆల్టర్నేట్ గా లైక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ గిటబ్ యాక్సెన్స్ అండ్ డాకర్. సో డాకర్ ఈజ్ ఏ కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ క్యూబర్నెటీస్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ పార్ట్. సో అండ్ టెరాఫార్మ్ అండ్ Ansible. సో మన మెయిన్ పార్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ అండి. సో మనకి DevOps అబ్జర్వ్ చేస్తే సో నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ టూల్ అండి, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టూల్స్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టూల్స్. సో అట్ ద సేమ్ టైం సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎనీ క్లౌడ్. సో ప్రెసెంట్ మనకి మార్కెట్ లో వి హావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ దేర్. సో రైట్ నా మనకి లీడింగ్ లో AWS క్లౌడ్ అయితే ఉందండి. అండ్ వీ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ CI/CD మెథడాలజీస్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేషన్ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి. సో వీటిపైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. వీటిపైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ February 20 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months. అండ్ అవర్ బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, Linux commands, very basic commands to advanced commands, version control system like Git, GitHub, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools, Prometheus and Grafana,
So we are discussing about AWS Cloud, EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Secret Group, IAM service, EKS service, Nexus, Helm chart, Terraform, Argo series, Splunk, GitHub Actions. After DevOps, we are performing DevSecOps tools. That is SonarQube. So OWASP tool, Trivi. So Checkov tool, Terraform లో యూజ్ చేస్తాం అండ్ ELK monitoring. సో వీటితో పాటు సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తామండి. వీఆర్ డిప్లాయింగ్ వన్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ ఆన్ AWS EKS. So end-to-end deployment pipeline using integrate with so many tools. End-to-end deployment Jenkins, Apache Tomcat, Ansible. So end-to-end deployment Docker, Maven, Jenkins, Apache Tomcat. So using Ansible to deploy and integrate with AWS CloudWatch for log monitoring and analysis. సో మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో మనకి స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలండి. స్కిల్స్ లినిక్స్, నెట్వర్కింగ్, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ జెన్కిన్స్. రైట్ నో కంపెనీస్ ఆస్కింగ్. సో జెన్కిన్స్ ఆల్టర్నేట్ గా GitHub Actions, Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible. సో ఫర్ ఎనీ క్లౌడ్ అండి లైక్ AWS క్లౌడ్, Azure క్లౌడ్, GCP క్లౌడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో ప్రజెంట్ మనకి మార్కెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే AWS అండ్ Azure is the very important and we need to focus on CI/CD methodologies also, that is pipeline creation and automation. సో మనకి ఇక్కడ DevOps ని నేర్చుకుంటే అలోన్ అంటే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసి మనకి జాబ్ గ్యారంటీ. సో ఎగ్జాక్ట్గా అయితే మనం చెప్పలేమండి, బట్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద కోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. సో మీరు ఏదైతే కోర్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. సో వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండి. సో సో స్కిల్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎస్, అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. ఎస్, థియరీ ఓన్లీ మాత్రం మనకి ప్రిపేర్ చేస్తే వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద జాబ్స్. ప్రజెంట్ మనకి ఎస్ మన స్కిల్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలండి. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం వి నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ స్కిల్స్ అండి, అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో జాబ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎస్ లెర్న్ ద టూల్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ టూల్ విత్ సినారియో బేస్డ్ ఫార్మాట్. అండ్ వన్స్ ఇక్కడ మనకి ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ చేశాక ఆ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ని చేసి వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ we are performing yes some projects. So job chances are very high and job chances are very high. So then only we are getting the jobs and then only we are getting the jobs. Job chances are very high and so learning DevOps is not, so learning DevOps does not guarantee the job automatically, but we have to focus on your skills and practices and do the projects, then we will get the job demand is very high. Job demand is very high గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, థ్యాంక్ యూ.